Umuriria Y'Ensoko Tv nemambia ngiana ende yeri tukerigalia 2025 gatano mwaka bw'echilifu ibere 2025 na rimono kugena kwane wabokire bya kwagendero bya emambia bono andonsie asore na boigo asensemu yo bunchirilia sokwerigelia na asore ore asesabari gosase emeremo yago na boigo asokwerigelia na boigo asensemu yene no gendera tukubwate Y'Ensoko Tv kurwa chinsa 12 cheke mambwikera boni kana inde cyaragere chinsa nyine chidaikenkego cya itireguru cya Afrika ya mochenga kitogo cha kumurobero yega bw'Etorobini go cyakira bono kweka chinsa isano ne mochi abono baso asomorekera na gukwanira ali agendera tokoreka nimambia yabono ayaetire naboigo ayarachi kubwatia sobwama wetera sinyo mutanda wekerero Facebook raboiga sensemeria YouTube Y'Ensoko TV enamba yama wasilana se ujumbe nyingeni gere notisano na ibere isano na isano ne momara gatano omwerio beka isato eritariane Ishmael Mogere. Asumo chakare mambia yabono magiga yumugiro no kurobekanera igoro yengana yugukina kwiriguriria mafuta imeyense gotene nase kekienge erikwana nalibaga guchi asinkwana gokorekana erikurigia richibo nabo igogo chigosieka umunganyiro bakungu bogandira tukwenekiwa imeyense nigo mubunge gwense muye bunge Embakasi East Babu Wino aikirase kigambiro gya Kibera erikwegerera abantu 1270 abo babe kwa byara engaki okurobekana okukwa korekana seritiko lya Jumatatu nabo igo aseritiko lya Jumaine abubono ase abantu abo emera 1270 banyolero bosibore asugwakana fine ye shilingi chilifu isano emambia ejega yamase yemo wekase ekigambiro kerigya Kibera naralya are kurwaroro abo asebono abantu 1270 banyolere obosibore. Yona, I want to breathe some life to Article 50, sub-article 2A, which speaks about the doctrine of innocence, that the accused persons before you, Your Honor, are very, very innocent until proven innocent. Until proven guilty. Your Honor, Your Honor, wacha tulini ili tuende haraka kidogo, sawa sawa? Aye. As such, Your Honor, we further breathe some life to Article 49(1)H, which talks about a right to be released on bail. And Your Honor, the accused persons you're seeing before you yesterday were having very peaceful demonstrations after notification that was issued to the police as per Article 37, Your Honor, of the Constitution. And the reason for the peaceful demonstration was because of the increment, the high increment in fuel prices. And Your Honor, this is a very serious issue that the accused persons before you were exercising their constitutional right, and because of the increment in fuel prices, Your Honor, even when you look at within the court precincts, there are so many people, so many staff who have not managed to come as a result of not affording the current fuel because of the high prices. Your Honor, this has caused serious tension across the country because of high cost of living, and therefore the only mistake that the accused persons committed was to fight for their rights. Because, Your Honor, if you increase the cost of fuel, then automatically
there will be high cost of living. In addition to that, Your Honor, anything, any good or service that is capable of being transported rises in value. The value of unga would be high, Your Honor. The value of any commodity, basic commodities, would be high. Even transport cost would be high. And as a result of that, they decided to at least express their grievances on the streets. Then they were arrested after following the law. So, Your Honor, you should put a stop to such arbitrary arrests, especially when the law is followed, as they did by notifying the officers. Because the main reason why they were told to notify the police is so that nothing like this arbitrary arrest comes thereafter. But, Your Honor, we are living in a country where if you follow the law, you are on the wrong side. If you don't follow the law, you are equally on the wrong side. So, Your Honor, it is my prayer that the accused persons be released on personal or free bond, Your Honor, because majority of them are hardworking Kenyans who wake up very early in the morning with an intention to tie the loose ends, with an intention to pay rent, but they don't get, with an intention to pay school fees for their children, with an intention to buy food, which they don't get, Your Honor. So these are frustrated Kenyans because they believed that the leadership that they elected would solve their challenges. But the leadership is, in turn, leading them to the police cells and or, if possible, with an intention of going to the prison. So therefore, Your Honor, as I summarize, it is my prayer that you release the accused persons on personal bond terms so that they can join their families. Thank you, Your Honor. Aranayo ase ensemo yende magiga iyo mugiro nabwo korobekana kweneke we imeyense ase kakiama tukabire korobekana rugo kina kwerigoriria mafuta oyo koligia ekergo nabwo igore oreneganga yo kurekero kyobrai bwense eludio wala bwo igorenge umuwaziri ase serikali ya Kenya kwanza nigonera ase ensemo ya eso kirina kugikeria na ase kugikeria na komoche serikali ya Kenya kwanza ase ugukina kwebirengo byobugima ebyabibu abwataniri bikoretwa gwetera ase ugukina kwerigoriria mafuta imeyense enga kiboigo aereire alia aganiri kokorekana na boigo aseganga yaye yokurya ekerogo ekiga kyoburayi bwense emase yemwe nkwane yaenererie asema mbiyiga. Ladies and gentlemen, Kenya is bleeding at the pump and the economy is rapidly hemorrhaging. We are weakening the very lifeline of our economy through these fuel price increases, and decisive action must now be taken. If I may ask, how can a landlocked Uganda have cheaper diesel than Kenya when most of its fuel passes through Kenya? How can Tanzania and Ghana maintain significantly lower fuel prices than Kenya? And how do we rationalize the fact that despite global fuel price hikes exhibited by tensions in the Middle East, it is Kenya that continues to bear one of the heaviest burdens? It just doesn't make sense. So you cannot continue advancing the argument that the prevailing fuel prices is as a result of the war, because other countries are equally facing the consequences of the war. But their governments have come in as agents of necessity to rationalize the fuel prices through relevant and appropriate policy and structural interventions. That means there's something amiss with us. The truth, therefore, is simple, that Kenya fuel prices are no longer being driven purely by global oil prices.
They are driven by overtaxation, failed or lopsided policy choices, non-competitive fuel import arrangements, and misplaced government priorities. No economy can grow when the cost of movement, the cost of production, and survival also becomes unbearable. In my view, the primary drivers behind the runaway fuel prices, one, of course, is the global oil prices, crude oil prices, the rising international crude oil prices, which is driven by geopolitical tensions, such as the Iran conflict and border instability in the Middle East. But it cannot be used as an excuse for failure to put in place the necessary interventions by government. The second cause of the current skyrocketing fuel prices, in my view, is the so-called government-to-government or G2G oil deal. The government-to-government fuel import arrangement, which was initially introduced to stabilize supply and lower prices, has failed to deliver meaningful relief to consumers. Concerns also have emerged over reduced market competitiveness and inefficiencies within the import framework. And despite government interventions, including subsidies financed through the Petroleum Development Levy Fund, the fuel prices, particularly diesel, have continued to hit record highs. In fact, even within this G2G arrangement, in a free market economy, I mean, it beats logic why you should actually confine that arrangement to 2 or 3 companies. Why not open it up for purposes of competitiveness? Yeah? Why not open it up? Yeah? We are witnessing a situation where it's either being undertaken in the context of a duopolistic or oligopolistic or monopolistic market structure with just few players, as opposed to a competitive market arrangement. Yeah? And that begs for answers to quite a number of substantive questions. The other cause, in my view, is the high taxation and levies. Heavy taxation, in my view, remains one of the biggest contributors to high fuel prices in Kenya. A substantial proportion of the pump price, estimated at about Kenya shillings 80 per litre, is attributed to taxes, levies, and regulatory charges. And consequently, even when global oil prices ease or tax reductions are announced, the cumulative burden of these charges continues to keep fuel prices elevated and the cost of living painfully high. In fact, a discussion we need to have at a different time is whether or not some of the levies we are putting on fuel and other services or products are within the confines of the law. Because the Constitution only calls for tax and charges, not for another day. The constitutionality of some of these levies that we are imposing. So what is the economic impact of skyrocketing fuel prices? One, this skyrocketing fuel prices is profound. Inflation has already climbed to 5.6% in April 2026, driven largely by rising transport and production costs. The recent oil price spike is estimated to have cost Kenyans an additional 20 billion in just 2 months, and consequently, the country's economic growth forecast for 2026 has been revised downward to 5%. The most worrying thing, good people, is that once we have that rise in inflation, almost all costs of essential commodities, goods and services, is going to correspondingly go up within the not too distant future. So Kenyans will continue losing their purchasing power as a result of the cost of living index. Businesses now face higher operational costs, which are ultimately passed on to consumers by way of higher prices. And this will lead
eventually to higher and higher cost of living index. The transport, agriculture, and manufacturing sectors are particularly vulnerable, threatening food security, industrial productivity, and overall economic stability. The steep rise in fuel prices has worsened an already grim economic outlook in Kenya. It is now a no-brainer that millions of Kenyans are struggling to put food on the table, let alone meet their daily basic needs. The prices of essential commodities such as sugar, cereals, tomatoes, and have gone up. And Mama Mboga or ordinary mwananchi can barely make ends meet, while the working class has become increasingly frustrated and economically disenfranchised due to excessive taxation, or punitive taxation if you want to call it. This additional fuel price hike means many workers can no longer afford to drive to work. Even affording public transport has become increasingly difficult. The net effect is a stressed population, a frustrated working class, and a country that is rapidly losing economic confidence and social stability. We cannot, good people, allow our people to be pushed any further to the brink. And this is why I'm proposing urgent policy interventions as follows. 1, immediate fiscal interventions, reduction or removal of VAT on fuel. The current 8% value-added tax on fuel products significantly contributes to high pump prices, and I propose the reduction or complete scrapping of this VAT. While such a move could result in short-term revenue losses for the government. Arena yo kura sensemo ya Eliud Owalo muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua asetaro yaye imeyense ya United Kingdom nere niganyolire chinga kichugo kwanira igoro yengana yokina kwerigoliria mafuta na boigo umugiro no kurobekana okwo kwabere kwa korekana aseka kiama tukabere imeyense asenkwana yaye Rigathi Gachagua nigamochire serikali asatebire muna nige serikali ebwate bitamire binge aibyo bibwatikaine no gukina kwerigoliria mafuta asengencho yali agenderete ense ya Iran na boigo aseseigie gati yense ya Marekani na boigo kubwatirania eli amangana gwatikana mafuta nenseria ya Israel asatebirana ebine bitamire serikali ebwate yasatebirana nigo yasiru gwikirania obokoreri gwikirana gwichase serikali na boigo kwerera alia aganirie gokorekana. Ruto's mismanagement and bad policy, the reckless and flying statements backed up by the pettiness of the statement by CS for Interior Kipchumba Murkomen shows a government led by brokers, petty officers, charlatans, and ugly thinkers. How do you reduce a national conversation and national rage by people of Kenya to an ethnic profiling? Mr. Murkomen, you think Kenyans are fools, or you think they reason like you? This government is just a Tower of Babel. Why can't you listen to the people of Kenya on what they want? They are the taxpayers. Kenyans are saying that they have reached an elastic limit and a breaking point. Week strike suspension is just a decoy. There will be no negotiations. I urge the transport sector and Kenyans to continue agitation until there is justice. It is no longer sustainable to run many businesses in Kenya. Business people should not be used as conduits by cartels to make breaking profits. Instead of William Ruto sitting down in the office to work, he is hopping from one flight to the next, attending international conferences that can be attended by directors in their ministries. William Ruto and his government, please swallow your pride and listen to the people of Kenya. You will not look weak, although you are. Look at the mirror. You may not like what you see, but it's the reality of the matter. To the commander of goons that are destroying property and harassing Kenyans, Lemo Domoro and Kipchumba Murkomen, please recall your goons
and stop harassing the people of Kenya as they go about their businesses in Kenya. Yesterday, Kenyans and especially private motorists were harassed, extorted, and their property looted by your goons. Mr. Raymond Omolo, please speed dial your goons to get back to where they have come from. I urge Kenyans not to give up, and William Ruto must stop from sucking the last pint of blood from struggling Kenyans. He has crippled our health sector, our education sector, our agriculture, our international relations, the poorest, our healthcare, and now the whole country is stalled. It is not only the transport sector under siege, the entire fabric of our society is jinxed. Do not push the people of Kenya further. We do not incite Kenyans, we listen to them and speak their mind. I've issued this statement because it's the right thing for me to do. We are facing a situation in our country where the representatives of the people, the senators and members of the National Assembly, have been bought and compromised by William Ruto and no longer speak for the people of Kenya. The opposition, as it was known then, the ODM, was also swallowed by government to the broad-based government. And as such, there is nobody to speak for the people of Kenya. I have found it my civic duty at any one time to speak out to the issues that bedevil our republic. I have seen the CS Interior from time to time trying to condemn me for speaking out. The government of William Ruto is allergic to the truth, and Rigiji has decided, urged by the people of Kenya and encouraged by the people of Kenya, to continue speaking the truth at all times. That is why, in addition to my statement that I have read, I need to expound a few issues. That the real issue that faces our country in matters fuel is conflict of interest and state capture. The G2G arrangement is a business arrangement by William Ruto through Gulf Energy to fleece the people of Kenya. And the issue is not even the taxes. The issue is not the transportation costs. The issue is the landed cost of fuel in Kenya. As we speak today, the landed cost of oil in matters petrol is 117 Kenya shillings, and diesel is 167 shillings. We have information that is confirmed that in a G2G arrangement that has been negotiated with the companies that are selling oil to Kenya, in the landed cost of petrol, William Ruto pockets 30 shillings per litre, and in diesel, he pockets 40 shillings per litre. This is what we need to discuss. So, although the matatu owners have agreed to have some negotiation, it must start from there. That William Ruto must agree to forego the 30 shillings per litre for petrol and 40 litres of per every litre of diesel. And once that is done, these prices will start going down. They'll start going down. Again, we have indicated that we must remove VAT to zero. Again, that will bring the cost of fuel down. Again, we must remove 7 shillings that has been added to the 18 shillings to make it 25. That will make it go down. The oil marketers are getting 24 shillings per litre. They also must agree to go by half to 12 shillings. If all these measures are implemented, the cost of fuel will come down. And it must start with William Ruto. It is him, as the president of Kenya, who must agree to be the leader of Kenya and not a businessman. And he must agree to forego the profit he has negotiated with the companies that are selling us this oil. We also must come not just the issue of cost, but the quality of fuel. Ideally, the fuel that we are supposed to buy at this price is supposed to have 5% milligrams per litre
of fuel in matters sulfur. But what has been brought has 60 milligrams of sulfur per liter. This is bad fuel. And I must warn the people of Kenya that the vehicles, the engines that manufacturers have come up with, Euro 4, Euro 5, Euro 6, the way those engines have been designed and manufactured, they cannot take bad fuel. And I want to warn the people of Kenya, even if these prices are brought down, they must demand that this bad fuel must be removed from the market, because these vehicles will have a knock in a few weeks. Again, in terms of plant and machinery for our factories, this bad fuel will spell doom for their life. It will be brought down to a few months. So much as we are saying we want the cost of fuel to come down, all owners of vehicles, private, matatus, owners of plant and equipment must demand the removal of this bad fuel from the market, because it will give us problems as we go along. Let me say that we should not be told that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz. Our fuel does not come from Iran. It doesn't go through the Strait of Hormuz. Our fuel is sold by ADNOC in Dubai and Saudi Aramco in Saudi Arabia. That is where the fuel is processed, and therefore this story that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz is hot air. The issue, as I've explained, is that William Ruto has loaded very big profit in the landed cost of fuel, and that is the way to deal with it. Nayo omukonyi w'omurayibwense Professor Kithure Kindiki nigase ntunda yendaga endere kwegerera obakorerwa serikali ya Kenya Kwanza na muno asense muyigo kina kwirigoliria mafuta imeyense abwasa aburuko bori gucyase abarayina ba Kenya kubwatara namo ne serikali nabo igogotia kubeka siasa asingana ya mafuta iyo erayirire kuturbania ense nabo igo asense muyende aereire kwa ukwana kurwase ense muye bunge ya Kinangop county ne ya Nyandarua niko igo kubore gochiase abana siasa kwaenekia omorembe nabo igo kwenekina mangana bakubwatuka kurwase emenwa yabo na mangana agokiniense korenetali goturubania omorembe nabo igo ase aruo kuboria abarayi babe bakubwatrana amo ne serikali talikirengaki baganeirie kuruta serikali amagene ngana bo igo yairwo gosirwa amo nomonegerwe bunge nene Moses Masika wetangula ase amatanga yomogaka umanyekaine bunanere Eshbon Duko ase county ne ya Nyandarua. Nataka tukuwasihi wakati tuna matatizo ama mazungumzo ama mambo ambayo tunataka serikali itufanyie, naomba tuweke amani. Tusitumie ile nafasi kuchochea wananchi, kuvunja sheria, kuibia watu mali yao ama kutatiza uchukuzi ama kuchoma magari, kwa sababu ukichomea mtu gari yake amefanya bidii akanunua gari yake ya biashara ama ya kusafiri umchomee, hilo haliwezi kuleta suluhu, kwa sababu hiyo haitapunguza bei. Ile itapunguza bei ni hatua kama hizo ambazo tunachukua. Tunapunguza kodi hii, tunapunguza ile ingine, tunaona ni gani tunaweza fanya saa hii. And I also want to say, hatuwezi kufanya kila kitu siku moja, kwa sababu pia ile kodi ambayo tunaokota ndio inatumika kutujengea barabara, ndio inatusaidia kufadhili elimu, and therefore we have to balance the interventions we are making to resolve the fuel crisis, so that in a way that we don't disrupt the service delivery in other sectors like education and the road construction and the other things we are doing. Hivi karibuni tulipunguza
ile kodi ambayo tulikuwa tunatoza katika mambo ya mafuta ikatoka 16% ikakuja 8%. Vile vile tukaweka in the last 2 months subsidy ya 12 billion shillings in the last 2 months, lakini bado haitoshi. Na ndio umeona jana usiku tumebadilisha zaidi pia kwa shilingi 10 bei ya dizeli, na mimi nashukuru washikadau wote katika sekta hii kwa sababu wamekuja katika mambo ya mazungumzo. Jana usiku mawaziri wetu tulikuwa tumewaambia waketi na washikadau, waziri wa kawi, waziri wa uchukuzi, waziri wa hazina ya kitaifa. Hiyo ndio ilisababisha ile 10 shillings ambayo tulipunguza jana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu leo mchana hayo mazungumzo vile yanaendelea. Wale ambao walikuwa wameitisha mgomo wa magari wamesema ya kwamba watasimamisha kwa muda wa siku kadhaa ili kupatia serikali nafasi ya kuendelea na mazungumzo na kuleta suluhu ambaye ni suluhu ambaye sisi sote tunatafuta. Nataka kwa niaba ya serikali niwashukuru kwa hatua hiyo ya kizalendo. Na niseme ya kwamba matatizo ni mengi. Na hata tukitatua hii tatizo kutakuwa na matatizo mengine. Na hili tatizo sio tatizo Kenya pekee, ni tatizo ambayo iko katika mambo ya ulimwengu kwa sababu ya yale mambo mnajua yanaendelea. So I want to thank that spirit, those who have called the strike. I want to thank them for calling of the strike and suspending it to allow for negotiations. And I want to say that the government of Kenya is committed to engage the stakeholders and come to a solution so that our country and our economy can continue in the normal way. Tusiharibu nchi yetu, tusiwe watu ya kuchemka na kufanya mambo ambayo yatatuletea hasara. Na vile naongea hivi, tutaendelea kuongea pamoja kwa sababu sisi mambo ya siasa, sisi tumekuwa watu ya siasa. Sisi wakati wa ukoloni ndio tulikuwa mbele kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Hatujaanza siasa juzi. Wakati wengine walikuwa na fikiria vile watafanya na mzungu, sisi tulienda msituni kupigania uhuru wa taifa letu Kenya. Mambo ya mfumo wa vyama vingi, sisi tulikuwa kipaumbele kupigania vyama vingi na demokrasia katika sehemu hii. Ile mambo iko tu kidogo ni kwamba hata wakati tulikuwa tunapigania vyama vingi, tulikuwa tunatunza mali yetu, hatukuwa na tabia ya kuchoma mali yetu sisi wenyewe. Hiyo tu ndio naomba tufikirie vile tunaweza rekebisha. Hata tukifanya siasa za tofauti zetu, tusiharibu mali, tusiumizane sisi wenyewe, kwa sababu kura itapigwa siku moja. Na baada ya kura, bado tutabaki tukiwa jamii. Haijalishi nani atashinda, ule atashinda akuwe kiongozi wetu. Ule atashindwa angoje siku ingine Mungu atamsaidia. Lakini tutabaki tukiwa one community, one people and one nation. We must protect our community. We must not destroy each other's property. We must not hurt one another because of politics, because politics will come and go and we will remain as a community. Nataka kuomba tuteremushe siasa ya hasira, tupendane. Jamii yenu ina bahati kubwa, umetupatia marais watatu katika nchi ya Kenya. Tunasema haleluya. Mimi nilikuwa mwandani wa Rais Kibaki. Worked with him for 10 years. I was his foreign minister. Kila wakati tukitembea, tukifika kwa marais huko nje,
anawaambia huyu my foreign minister anajua kila kitu, yeye ndiye ataongea na nyinyi. Na tulilinda ngome mpaka Rais Kibaki akatengeneza nchi yetu. Mimi nawaomba hii nchi tusiichezee, tuishike. Peace is very difficult to define, but it's very easy to notice its absence. Wacha tukae pamoja. Mimi kule Bungoma ninatoka, niko na jamii yenu. Mwenyekiti wao anaitwa Wanene Kenneth. Nikipata barua za walimu na muita, nipe kijana moja, because you are part of my family. Nikipata barua za polisi na muita, nichukulie mtu moja. Tupendane, tupende nchi yetu. Things come and go, but Kenya will remain Kenya. Kwa hivyo Apostle, nimekusikia sana ukisema, who is this man? Who is this man? Jesus. He's our great savior. Tunaomba ateremuke, aombee nchi yetu. Wale wanasiasa wenye hasira ipuke, tupendane, tujenge nchi yetu. Arenayo Hassan Semwe tingia obokore rw'ebigambiro imeyense ni gabana chibi nabomberanire asige ikaro kia annual heads of station forum kyo mwaka bw'echilfu 2025 narimo abwase bakwanira mangana arengete obokore rw'ebigambiro imeyense asomona chibi no monene Mother Kome imeyense aruro kubore gukia sabana chibi na kurenda ekatiba yense ya Kenya asobokore rw'ago nabo boigo asebigambiro nabo igo kwene kina abana chibonse bina imeyense nkwene kibare obwasyo kuno bwene ase obokoreri bwabo. Integrity is the foundation upon which public confidence in the judiciary rests. And without integrity, efficiency loses legitimacy and justice loses meaning. As ends of station, you must lead by example. Ethical leadership must define the culture of every station. We lead and we are operating under very, very difficult times. And that's why, Your Excellency the Governor, we developed guidelines to help us deal with issues of integrity in all the justice sectors, including the police, the prosecution, the Attorney General's office, and all the government agencies in the administration of justice. We said this country cannot be overrun by corruption. And corruption is not sustainable. What is sustainable is ethical conduct. And that's why in every station, we established an integrity committee. What these integrity committees, Your Excellency, do is to tell the members of public that you are in a court of law, and a court of law is like a temple. We cannot be dispensing justice with one hand and taking bribes with the other, because bribery is a crime under the law. So what kind of justice would we be dispensing if we are also committing a crime? So these are the people we try to tell members of public, be wary. Or people who have collected money in the name of the judge or the magistrate, that is their own money. Please report them to the police. As leaders and ends of station, you are therefore central to transformation of the judiciary. There is no one who will come from the mass, come with a dome with transformation. It is us, with the small efforts we make every day, who are going to transform this judiciary. So beginning 1st of June, please try to keep your own record. And don't say the clerk didn't, the court assistant didn't, the secretary didn't. The responsibility is yours. To say today, I went to court, I had so many witnesses, I had so many applications, I delivered so many rulings and so many judgments. That way until the last day of the month,
and then 1st of July, I will publish that information. Everybody must be made accountable, and we really celebrate this addition because it came at a time when we needed expansion of the capacity of our court stations through ensuring that our court stations are adequately staffed in a manner that responds to prevailing workload demands and backlog pressures. Yet the judiciary remains one of the most important pillars of any democratic society. It is the guardian of the Constitution, the defender of rights and freedoms, and the ultimate refuge for citizens seeking fairness, justice, and protection under the law. Indeed, nations across the world are increasingly judged not merely by economic performance, but by the strength of the institutions, the independence of their courts, and the extent to which the rule of law is respected. Societies that uphold justice flourish, investors gain confidence, human rights are protected, peace and stability prevail, governance becomes accountable, public trust in institutions grows stronger. As Martin Luther King Jr. once said, open quote, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere," close quote. The annual Heads of Stations Forum has, since its establishment, become one of the judiciary's most important platforms for reflection, institutional renewal, peer learning, and strategic engagement. The theme of this year's forum, effective station management, is both timely and highly relevant. In the financial year 25-26, we operationalized 5 magistrate courts, and RMC already indicated the courts being Yala, Quisero, Lokichar, Marigat, and Chesoi, increasing the total number of court stations nationwide to 148. This marks important progress in expanding access to justice, and we want to thank you, Honorable Chief Justice, for your vision in driving this expansion, and also to appreciate the leadership of the Honorable Registrar of the Magistrate Courts, Honorable Kabucho, also for coordination that made it possible. I think we need to applaud Honorable. Turning to the specific resolutions adopted at Makueni, I am pleased to report progress on the case waiting process. With technical support from the UNODC PLEAD program, consultants working with DISPO have developed a case waiting methodology. The team has already briefed the Judiciary Management Committee, the Judicial Service Commission, and the Honorable Chief Justice. The next step is to engage our judges and judicial officers in order to obtain your views on the proposals. Our daily work is demanding. We balance administration with the solemn duty of dispensing justice. Professionalism, integrity, and collegiality must remain our compass. And remember, integrity is doing the right thing even when no one is watching. This year's forum is designed to sharpen that compass. Over the next few days, we will deliberate on collaborative judicial leadership, advancing coordination between presiding judges and heads of stations, strategic resource management, linking work planning to budget allocation, reducing case backlog, innovation and accountability for timely justice, effective communication, building public confidence in the judiciary, teamwork and mentorship, fostering high-performing court stations, and each session is a building block towards excellence.
The team has already briefed the Judiciary Management Committee, the Judicial Service Commission, and the Honorable Chief Justice. The next step is to engage our judges and judicial officers in order to obtain your views on the proposals. Our daily work is demanding. We balance administration with the solemn duty of dispensing justice. Professionalism, integrity, and collegiality must remain our compass. Biamano aso kubwatia yonse mambia ya bono chati chida ikenye choka chirege chinse sano chia bono mambia sa bono niko tokurasi umirichi nyume usumirichi na nena yanda mange to skare ne TV yao. Etorobini Y'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni Y'Ensoko gwikasero yao kwa nyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuralia wokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto
kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera ugosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty kuona namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango temwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngo develop ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Y'Ensoko TV oburuso
bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Ase miziki yabagaka eri abantu bakongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo ntukwi babasai aba bakurwa jijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Netaliane Edwin Nyang'au, Edwin mwana mboka nzube ya bololo. Tumerane kila litu ya Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchirende osira krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu na ndo mwanchu murigelia ili tuendele kumenya mange emambia yabono kwa swase county ya Nyamira mambia yabono omugabara we county ya Nyamira Amos Nyaribo ligaikire ase esukuru ya Kebirigo abo ase arachikuchakia nabo igo kwigora ebirasi bya ECDE ase esukuru ya Kebirigo nabo igo kwerera asobwagarigoro yo murubiri bwo kwana nero ngoli guchiase aborokiwa ba ECDE abo ase gwekiraboni igo murubiri yogendrete mase yemo gwikase county ya Nyamira ase esukuru ya Kebirigo abo asomo gavana Amos Nyaribo agendera tukora umurubiri uyo emambia yabono naralia yagendera tukura nsemeyo aya mase ya muikansa semeyo waweke wote, nataka tusiwe kitu na wao kwanza. Next space ya wanafunzi wakaya Diga, unaongea kuja hapa. Mtoto hapo utoka. Songa pita yende, songa pita yende. Huyu asonge. Songa.
Sawa. Wacha niwaulize, kati ya class 6 na class 7 kwa gani wanajua kudance? Class 6 na 7 nani wanajua kudance? Class 6. Nimekuja kufinish kumalo. Haya, wapi kelele ya gavana Nyaribo? Mugano yuna yogendere tukurase ensemo yeskuru ya kebirgo na chikugo kirasenchira ere engi keranu gosika mutu ensemo yende ekiama kia UDA inse yomuriki wikiamekyo Hassan Omar nigo aere ire nabo igo gwesoke na kugere serikali ya Kenya Kwanza ase obokoreri bwaye asibo igamo chiri bali bakwamere serikali ya Kenya Kwanza nabo igo obokoreri bwa serikali asobwagare ase atebiribuna nigo bagendere tugusiria ense nabo igenga ki yaikire yoko gochama nabo igo kwagacha ense na kuyesu kiabosio ase aruro kubore gochia sabarai kubwaterana amono murai wense Dr. William Samuel Ruto erikoleta magendera na maonchererio ime yense ya Kenya kolende tarikoleta siasa asekera lingana kwa ajili ya zile gharama za kimataifa zimeenda juu. Bei ya landing cost ya fuel hapa ndani ya Kenya pia ikaenda juu, na kama ulimwengu mzima bei imeenda juu. Lakini serikali yetu iliweza kufadhili or to take part of the cost ya gharama ya mafuta. Ya kwanza kwa kutumia, tulikuwa tumetenga 16 billion ya Petroleum Development Fund ambayo tunatumia kwa hii mambo ya fuel stabilization. Gharama ya mafuta ya April
landing cost was lower. Tukatoa mchango wa bilioni 6 ndio tukaweza kuweka gharama ya mafuta chini kidogo. Huu mwezi wa Mei tukaweka mchango mwingine wa bilioni 5 kama serikali. Na licha ya kuweka huu mchango wa stabilization kutoka Petroleum Development Fund, bei vile vile bado ikaongezeka kwa shilingi 46 kwa upande wa diesel ambayo ndio inatumika kwa idadi kubwa. Katika hizi bilioni 4.5 zilitumika ku subsidize diesel na nusu bilioni 500 million ikatumika ku stabilize kerosene. Na vile vile serikali ilikuwa tayari imetoa mchango wa zaidi. Walikuwa wametoa mchango wa kupunguza gharama ya VAT, value added tax, kwa nusu. Na athari ya kupunguza VAT, sisi mkusanyiko katika kodi ya mafuta kila mwezi kwa kupitia VAT ni bilioni 25. Kwa kukata kwa 8% ama kwa nusu, tukafika katika bilioni 12.5. Kwa hivyo ukijumlisha ule mchango ambao serikali so far umeweka katika kwa ku exempt VAT, inafika karibu bilioni 16. Na ukijumlisha na ile pesa tumeweka kutoka stabilization fund ambayo inaharimia karibu bilioni 11, alafu jana usiku kwa kupitia ushauri wa rais na kwa kupitia ushauri wa mkuu wa sheria Dr. Odwor, kukatolewa mchango mwingine wa bilioni 2.75 ambao sasa ikaweza kupunguza gharama ya bei ya diesel kwa shilingi 10. Ndio sasa diesel ndani ya Nairobi imeshuka to 232. Kwa hivyo ile ambalo wale sekta ya matatu wanaitisha ni kwamba tukate bei na shilingi 35. Sisi kama serikali tayari tumekuwa tumepunguza VAT, tayari tumeweka stabilization fund hapo awali, na tayari tumeweka stabilization fund ya mwezi wa Mei, na kwa hivyo na tukaongeza tena kutoka to stabilization fund, sasa kumesalia kama bilioni 2. Kukawa hakuna tena ile flexibility ya kuweza kupunguza zaidi, kwa ajili then itaathiri ile domestic tax, kukusanya ushuru, na itaathiri sekta nyingine ya kiuchumi. Na sisi tunajaribu kuwaelezea Wakenya wenzetu kwamba lazima vile vile tulipe zile deni ambazo kina Uhuru Kenyatta walituletea wakatutweka. Lazima tulipe masala ya elimu, lazima tufadhili pensions, lazima tulipe mishahara, lazima tuendeshe mikakati ya afya. Hatuwezi funga nchi kabisa. Ndio tunaomba kwamba kwa huu muhula kila mtu ajaribu kukaza kamba pale atakapoweza. Na wengi wenu mmetufahamu, na nimeona hata video nyingi sana watu wakisema kwamba kuna masala ya fuel stabilization, global phenomenon ambayo imetokea ulimwengu mzima, na wametufahamu. Wao wanataka, sisi tunatumia diesel lita milioni 8 kwa siku. Ukisema sisi tutumie tutoe ufadhili wote kwa ujumla, tukate ile pesa ya juu, itamaanisha kila siku tutumie shilingi milioni karibu 400, 386 million. Lakini ule mchango tuliotoa ni wa kukata shilingi 10, ambao sasa itakuwa ni milioni 80 kwa siku, ambao ukimultiply by 30 na kuwa 2.4 billion, 2.7 billion hapo. Yaani ni ukifanya vile vipimo, maana yake sio taslimu.
Kwa hivyo hizi hesabu ni hesabu ambazo zinafanywa kwa ile mchango wa ufadhili ambacho kibeti chetu hakina endless pit. Kibeti cha Kenya kina vipimo vyake, kina viwango vyake, na tunaomba wa Kenya wajue these are abnormal times, and because they are abnormal times lazima sisi pia tufanye extraordinary measures. Na ndio jana nilikuwa tunajadiliana, hata hapa leo nimewaita hii, umeona hii kikosi chetu chote cha management, tuwe na mjadala. Mbadi amefanya kazi yake, Opio amefanya kazi yake, Chirchir amefanya kazi yake, Murkomen amefanya kazi yake, Rais wa Jamhuri amefanya kazi yake, Dokas amefanya kazi yake, na sisi pia Kenya tushirikiane nao tufanye upande wetu vile tutakavyoweza. Ndio nimewaita hawa hapa. Sisi tuko na staff wale ambao because COVID taught us how to deal with extraordinary measures. Nimemwambia paka walimu na mawaziri katika masala ya education, hata classes kama zinaweza ziwe hybrid. Wale ambao wanaweza kuja class physically, labda iko karibu na nyumba, waende na mguu. Wale ambao hawawezi, kama kuna na fursa, waingie kwa mtandao. Employers waajiri wale ambao si lazima watu kufika kazini, washirikiane nao, wakubaliane, wakae majumbani, wafanye kazi kutoka majumbani. Hii vita vitaendelea milele, vitaendelea labda miezi mingine 2-3 hatujui, ama siku 2-3 hatujui. Lakini tunaomba Wakenya hata kama vita viendelee milele, tunaomba Wakenya watusaidie kupunguza hizi kelele za wakabila. Watu na ukabila wanafanya kama ambayo hii kitu inatokea Kenya peke yake. We must apply our creativity, our collective will as the people of Kenya. Sote sisi ni Wakenya wenye haki sawa sawa. Kuna Kenya wengine 85% na maeneo mengine ya Kenya ambayo ni the larger majority. Pia lazima wafikiwe na barabara, pia lazima wafikiwe na huduma, pia lazima wafikiwe na afya, pia lazima wafikiwe na elimu. Wote hao lazima wafikiwe na public interest investments. Kwa hivyo sisi tunawaomba Wakenya pale wataweza kushirikiana, kujadiliana, wakae chini waweze kuangalia, because they are extraordinary times. We also need some extraordinary measures. Serikali imefadhili karibu bilioni 30 so far to mitigate the adverse impact of the disruption of the global supply chain. Na sisi pia tufanye upande wetu ili tusiweze kukwamisha mambo mengine katika masala ya kiuchumi, na sisi pia tulete mchango wetu kwa kuangalia vipi we can circumvent some of the energy costs. Sasa kama wewe unaangalia, kuna nchi nyingine wamesema hata AC zisiwashwe katika public places. Kuna nchi nyingine kama ulikuwa unaangalia TV mpaka saa 6 za usiku, si ukilala saa 3 kwa hii wiki 2-3 si ni sawa pia? Kama ulikuwa mnaweza kufanya kazi kwa shift, wengine wapokezane, wengine wale ambao hawana haja kufika, ili mashirika ya subsidized tutumie maarifa tuweze kukabiliana na hili janga. Tusikubali wakabila kila wakati kukiwa na kiangazi ama kukiwa na force majeure, force of nature, wanatumia hisia zao za ukabila na incitement kwa jamii zao. Hata sisi ni vile tu tumeshikilia yai na tunajua vipi kulilinda. Sisi pia usituone hivi, ziko jamii na ni wakali pia, lakini tumeambiwa watulie. Lakini huwezi kila wakati wewe unaleta uhasama tu, unaleta uhasama. Kwani William Ruto alikufanya nini bwana? Sisi Waswahili tuamini mtu ambaye unamchukia zaidi ni yule alikuibia bibi. Kwani aliwaibia mabibi zenu?
ase ensemo yende ekiombe kia National Bureau of Statistics nigo giaciorira machiko na muchirire maiya asobokoreri bwae ayo arachigo chiana neri chikori ense ya Kenya ase enkwana yabo dige kiombe kyo kiane kiairia abakenya buna data yabo nigo erachiko gwachua senchera erengia na terigo chia gwasiorigwa gochia se onde bwensi bune enchera yemo yokorenda obwene bw'abakenya nabo igo data na mangana y'abakenya sobwagari buna bakwerera asobwagare mambi yabono. An overview of the bill. Basically, we are presenting a money bill which seeks to repeal the current Statistics Act. This is Cap 112. And this is in light of the fact that we have a new constitution. This is the Constitution 2010. There have been technological advancements, so we have new data sources. We are also seeking to have a fund that will be established by the Cabinet Secretary. This fund will seek to fund large-scale statistical activities. We are also proposing in the new bill to establish the County Statistics Office, which will deal with the matters touching on statistics around the counties for planning purposes. And last and not least, we are also seeking to enhance the functions of the Bureau, which include and not limited to the establishment or facilitating the establishment of an institution which will guide and which will enhance the statistical space. We are also seeking to introduce the use of biometric data. This is because of the various challenges that the Bureau has been experiencing in the past. If this bill becomes law, we are looking forward to a very progressive area on matters census and publication of census results because we are also looking at it that as an authority, as a regulator in this space, we should be able to have this issue dealt with within the shortest time possible for purposes of resource allocation, which we know is a very thorny area in our nation. And also this will also ensure that there is gender sensitization and gender balancing across the nation. Yeah. The data is very safe, the data is secure, and it is stored in a very proper manner. And we also want to assure members of the public that also with the coming of the new bill, we are also reinforcing this issue. We take cognizance of the provisions of the Data Protection Act, the Access to Information Act, and also what the Constitution provides under Article 35, that that data that is collected should be treated confidentially and with a lot of security. We are here today to seek public opinion on the Statistics Bill 2026. This is a bill that seeks to repeal the current Statistics Act, Cap 112, which came in place in the year 2006. So as KNBS celebrates 20 years, we are here to say that there have been so many changes technologically. We have the 2010 Constitution that came in place, and it set out the statistics function as a concurrent function. So one of the provisions in the act, in the bill, is that we want this function devolved and embedded in the national legislation. This will enable the counties to undertake the statistical function without so much interference. And other provisions that are being introduced is the establishment of the authority from the current KNBS. KNBS seeks to expand its mandate beside what is currently in the current act. So with all that, and we also seek to have a fund established. This fund should be able to assist in the financing of the statistics function. So those are some of the key highlights in the bill. We are also introducing the use of biometric data. There have been challenges in the past, and this is a very well-informed decision after consulting our stakeholders and the larger NSS, so that there is use of biometric data while doing our population censuses.
all censuses and all other surveys. So we have received very good feedback from this cluster. We are going to embark, we are going to review, we are also going to consolidate with all the feedback that we have received in all other clusters and see what is good, what is best for the statistical space, so that we have one national framework that speaks not only to the national but also to the county governments. Asense mwende abasubati kurasa rugongo rwa Nyanza nigo basokirie na kugikiria umugavara gwe county ya Siaya James Orengo kubwatikana na amangana gusenkwana abaga kubwatuka amangana yubaerere buna nigara yugo chaya na boigo kuunereria oburayi bw'abasubati na mono ase orugongo rwa Nyanza no nyene ime yense engaki boigo nigo baburi James Orengo gosabu kwabira na boigo gosika oburayi bw'abasubati na boiga abasubati ase obwagare. We come here as ladies of the Kisumu County Assembly, and we want to talk we want to respond on the sentiments that Governor Orengo yesterday made concerning Governor Gladys Wanga. And I want to say that since Honorable Orengo is a lawyer who participated in the development of the Constitution 2010 and who understands the law, allow me address him in matters related to law as an office bearer. And I want to say that under the Constitution and the County Governments Act, governors are bound by Chapter 6 on the leadership and integrity. When one governor's conduct brings office of the governor and the decision of devolution into disrepute, the COG has a duty to intervene and enforce standards. And why? Because the sentiments of Governor Orengo on Gladys Wanga violates Article 73 of the Constitution, which says that authority assigned to a state officer is a public trust to be exercised in a manner that demonstrates respect for the people. Number 2, brings honor to the office and dignity of the office. Number 3, promote confidence in the integrity of the office. So, the sentiments of Gladys Wanga and sexual attack on Honorable Gladys Wanga contravenes this section, this article of the Constitution. Honorable Governor Orengo went further also to violate Section 13 of the Leadership and Integrity Act that requires him to not to commit offenses under the Penal Code and Sexual Offences Act. Honorable Orengo must have treated the office that he holds and fellow officers with courtesy and respect. Gender insults and sexual taunts are the opposite of the courtesy and respect that his office demands. Under Public Office and Ethics Act and the Code of Conduct, the officers is required to carry out duties in a way that maintains public confidence in the integrity of their office. Using public platforms to hurl sexual insults erodes the confidence and violation of the Mwongozo Code of the governance principle that seeks to promote and protect the image of the organization. National Cohesion and Integrity Act Section 13 also criminalizes the use of threatening, abusive, or insulting words or behavior intended to spur hatred. Gender-based demonization language falls within the scope of dangerous speech that NCIC has flagged as pushing women out of leadership. I therefore want to appeal to the Council of Governors to convene an urgent meeting to mediate between the two governors and give stern warning to Honorable Orengo to respect the women leaders within that organization. And as Kisumu leaders, we didn't take it kindly that a whole governor could leave his area of jurisdiction,
go to Honorable Wanga's area of jurisdiction just to insult her. And using small boys like that MCA, for which ward? East Assembly ward? So we are not taking it kindly, and Honorable Orengo must publicly apologize to the women of Kenya and to Governor Gladys Wanga as a person for having violated the Constitution and abusing the office which he holds as a governor in this country. So allow me also invite my fellow colleagues. My advice to all of us as politicians, that we must practice tolerance and exclude abuse in our speeches. Let us differ on ideologies. Let us differ on political positions, but let us not get personal and abuse one another, because when we do that, we spur hatred. And you know, even Gladys Wanga has followers. She has a family. Yeah? You think her family is taking it lying low. So if something happens to Honorable Orengo, you will not say that Gladys Wanga sent somebody. Yeah? She has a following. She's a whole mother. She's a whole governor. So let us also respect our positions as leaders, if we also want to be respected. Thank you. What is your next course of action after this? Our next course of action is that we are calling Orengo to order and public apology. If he doesn't, we are going to move to Siaya. And we are going to force him to apologize in his own county as women. So let him come out and apologize. Attacked by his followers too. It is politics, and politics is not a church thing. We also have people who can attack them. So they attack us, we attack them. Yeah, but we don't want to go there. We want to ask him to respect women and ensure that peace prevails, especially during this electioneering period. Yeah. Mheshimiwa Mercedes Scholastica Mado, I am the MCA for Southeast Alego. I stand here also as the chairperson of the Women Caucus. And it's a sad day. It's a sad day for us as women of Siaya, women of Luo Nyanza, women of Kenya. We could not sleep last night because of the utterances of our own, very own governor, saying bad words against women, saying words that I cannot even repeat in public as a mother. We condemn the statement by the governor. We condemn the statement by any man who tries to belittle women, women leaders and leaders like everybody else. I am an elected leader, just like any other elected male leader. We here are elected leaders and we are equal to the task. We are leaders in our own right. We are qualified. We got elected by our people and we deserve respect. So irrespective of your political affiliation, we are condemning outrightly those utterances. There's nothing sexual about leadership. God created us men and women in our own biological formations, and I don't know how children are made if only women are the ones who remove their surwaris. Surwaris are removed by both men and women in the process of making children. And there is no mother who gives birth with a surwari. Surwari must be removed for the baby to be born. Please remember that. It's not because I'm a woman and I'm weak. That's why I remove my surwari. It takes two to tango. Please remember that. It's not only women. We are not going to allow women to belittle us as women. We are not going to allow senior. It doesn't even... Asensemo yende magiga yomogiro nabo igukorobekanira iguru yokina kwerigoria mafuta yense guteneniwa aseke kiengeri kwana na livaga chinkwana gokorekana nabo iguchikoliria lichibu nabo igukokora umuchando yo yense nigo bona abakenya besokire asobonge erikurwe birengerero byabo igoro yengane yega engima mase ya motorali na ibirengerero byabo birebiye biga. Kwa sababu mafuta unawezaje kutuambia utupandishie na shilingi 40 alafu tutole shilingi 10. Hiyo shilingi 10 urudishe kwa mafuta taa. Hata mafuta taa kuna wenye wanategemea mafuta taa. Kuna wengine wanatumia stove, kuna wengine wanatumia hizi mataa za kitambo hizi. Hao pia wanaumia. Na hao pia ni Wakenya kama sisi. Sisi tunataka mafuta irudi 170. Na kama hiyo itarudi, maande bado tuko barabara. Kwa majina naitwa Dickson Derito.
lakini kulingana na baadhi ya vile wamefikiana, mimi ninasema hiyo kitu ni mzuri na ninashukuru kwa sababu watu wa matatu wamefanya kitu mzuri vile wameelewana. Yangu kuhimiza serikali ni waangalie wananchi, wapunguze bei ya mafuta, kwa sababu ukiangalia bei ya mafuta inapoenda juu, kila kitu gharama ya maisha inapanda. Mimi ningeomba serikali waangalie mwananchi wa kawaida. Vile hii serikali ya William Ruto venye waliahidi wakasema ni bottom up. Waangalie watu wa bodaboda, waangalie watu wa matatu, waangalie mama mboga vile waliahidi. Ningesema serikali ahadi ambayo wameahidiana na matatu owners watekeleze hiyo ahadi. Na kile ambacho naweza kuambia, sekta ya mafuta serikali inajua wale mabrokers. Hii bei zinapanda juu ya mambo ya ubroka. Nchi kama Uganda, kama Tanzania, kama Rwanda hawana hawa mabrokers, na ndiposa unaona sababu watu wanasema ya kwamba bei ya mafuta upande za huko nchi kama majirani iko chini kuliko yetu. Kwa majina mimi naitwa Alex Meja. Kila mtu ameumia, lakini sasa hizi nikianza complain wanasema mnyonga hana haki, lakini tunasema iko sawa tu. Kenya unaamua kutufanyia ni sawa, lakini kitu mimi nataka kuambia serikali, wananchi ndio wako na authority na wako na nguvu. Hakuna venye sasa hizi mimi nategemea matatu. Hakuna venye sasa hizi kanjo Tanzania ati ujalipa stika. Itaanza kuwa ni vita na chuki. Lakini ikiwa unatusikiza kama wananchi hapa chini na kuwa mzuri. Naliitwa Simon Jenga Njoroge. Jana hadi leo yenyewe tulikuwa tunaumia kabisa, lakini sasa tunaliona kazi inaanza kurudi vizuri. Na tungelitaka hiyo maneno hata isikarudi, hata wenye wanasema itarudi, hiyo maneno yaweze kutupilia mbali kabisa. Kwa majina naitwa Nicholas Wanyonyi Wafula. Tangu juzi hapa hivi Nakuru tumekuwa vizuri tangu last week, lakini tangu hii mgomo ya mafuta ianze kutangazwa, wananchi tunaumia, vijana tunaumia. Angalia vile tuna hang, kijana haja kula tangu asubuhi, na tumezoea hii magari kiingia town, tunafanya offloading, tunafanya loading, tunapata kitu tunakula, lakini imeanza vijana tunaumia. Na ukiangalia mafuta inapitia hapa kwetu hapa ndio ingie Uganda, inapita kwetu hapa ndio ingie Tanzania. How comes Kenya hapa ndio mafuta inakuwa juu kuliko nchi zingine? Wananchi tunaumia. Serikali mtuangalie. Sisi ndio tuliwachagua tukaweka kwa hiyo kiti. Hiyo kiti sisi ndio mlipigania tukawapea kiti ili mtupiganie. Kitu ya kwanza tunaomba vijana. Bei ya mafuta imeenda juu. Imeaffect hata sisi. Ndio tunafaa tusichome barabara yetu. Sisi tuende go slow ya barabara, lakini sio kufuja duka ya mtu. Tunaenda kurut kama Power Star imeajiri Wanaivasha zaidi ya 100. Sasa leo hii hawako kazi. Hata kama tuko na shida na serikali na mafuta, na waomba tusiguze biashara ya mtu. Na sisi kama Naivasha Business Community tumeamuka na tumesema, wewe ukipatikana na kitu ya kuimba yenye iliporo ama umebeba mtungi ama kitu ya mtu, wewe tunakushika kama mwizi na utapatana na mkono ya sheria. Na ni serikali security agents wamekubali to work with us. In fact they are around town walking, keeping peace na kuangalia wale wahuni wanaweza kuja kuroita around. Here to protect Naivasha for peace. Na tunasema hivi, humanity before politics. Katiba yes inaruhusu maandamano article 37, but sidhani pia kuna mahali katiba inasema uroot business ya mtu. Kama hapa jana tuliona kuna lori kama 9 ziliweza kuchomwa kuanzia pale Kanini haraka, kuna oltua pale hivi Kaore pia waliweza kuingia na wakachoma, na pia kuna Power Star imekuaga imetargetua all the time. Ningetaka pia kuomba serikali kuu, issue ya mafuta ni issue inaweza watu waketi na waweze kuzungumza. Until when tutaona hii country yetu ikichomeka, ili hali tuna viongozi ambao tuliweza kuwachagua. Mr. President Maruko, you are not in the country, but you have your people ambao uliweza kuwapea. Tuko na kina OPO Andai ambao ni CS. Wanafanya nini? Jana tuliona waliingia kwa mkutano, na kwa hiyo mkutano hawakuweza kuelewana. Hakukuwa na maelewano hata yoyote iliweza kutokea hapo. Ni issue gani? Kwani kusema vile walisema mafuta ipande, they have the same power ya kusema hiyo mafuta, kwa sababu country inaenda to a wrong direction, inaweza shuka. Sasa hizi hospitali pia ukienda, kama jana vijana around 22 waliweza kupigwa risasi hapa Naivasha. Kuna mmoja aliweza kufariki pia. Sasa hizi wengine wako theater bado. Sasa hizi kuna mwingine anapigia nafaa kwenda kupigwa picha. Hakuna hospitali nyingine imeweza kufunguliwa. So we are calling on the government, all the stakeholders wakuja pamoja ili tuweze kuokoa hii Kenya yetu. Sio Naivasha tu peke yake, kwa sababu tuliona what happening around the country.
serikali iko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba pia hiyo ina protect wananchi kama ambavyo sisi tunataka protect our own businesses, kwa sababu katiba inasema vizuri sana watu waweze kupiga maandamano, but ikuwe ni maandamano ambayo ni amani, si maandamano ambayo ni ya kuingilia biashara za watu wengine. Kama leo wamesema pia kutakuwa na maandamano, until when? So the government need to do something, and Naivasha, the young people, na waomba tu, hii Naivasha ni yetu. The moment tumeenda tumeroot someone's businesses, wakati umechoma ofisi ya mtu, gari ya mtu, sisahau inaweza kuwa ni yenu pia wewe. Naivasha tumechanga na muda mrefu tukapomoa na siku moja. Wewe tulinge ndio mali yenu. Upande ya chini kila pahali. Lakini napenda kuchunga mali yenu. Hiyo ndio kazi yangu na ninalipwa, si ndivyo? Naomba tuchunge mali ya wenyewe, tusiguze, sawa? Tusiguze mali ya wenyewe. Sawa? Mimi sina shida na nyinyi, mkiguza mali ya wenyewe, dhahabu iko hapo. Lakini wewe msiguze. Buyamono mwanchu murilia haso kubwati omoro beriyoyega ase chujumbe oyo kurukobuna nere kesi baadaye nero enengo yobokima kurwa sensemo ya Magombo town buyamana so kubwati omoro beriyo kurumo chakana gwekera igayo yo kurukura nere Kefason Nsongo kurwa sensemo ya Lanet na Kuru buyamona ase okubwati omoro beriyoyega oyo kurukura nere Charles Luanga kurwa se county ya Nyamira oyo kurukwa Jared Avuga Agika kurwa sensemo ya Kiambu mucho Kiambu nwale imemambia ya bono kuruyo kukura nere mama Ruth kurwa sensemo ya amabiria live nere nagendera tukugwachia emambia bono sinogendera tukotengera Y'Ensoko TV napo yokwendera kubwachia emerubirinde emambia ya bono na wikiramo mwancho mo ligereri no tugwikira mwerio ase elia rero gwikira elia nkiona ndo chakira chinsa inya gwika chinsa isano nemo chia mubaso asumurubirio bwetorobini kurende ngo murachikomera amona Linet inje turachikomera na chinsa ensa yamone chinsa satu chia botuko asensemeria yo governor Amos Nyaribo aliagandira tukura sense moye county ya Nyamira na chikogochera ase amaya ye chinsa isano na ibere emambia chinsa isano na ibere chia bono mubaso ase rituko eriga karekeria amaya arachikoretwa amona esenchira yobwenge amonere Diana ndemo sense moye ndeni gongomanyigwana abatiotereri bye timu ya Arsenal ni gobare no mugoko na emambia ya bono kolera yo ni nchuko manye chinsa 10 na raliaya agendera tase kikarogia korekanire emambia yega ase nyumba area KICC ase basangerekanire guchinga obobwi bwe timu area seno magayu gukore myaka 20 yogotaimukia egekombe kieria kia English Premier League gose EPL kurere talit kurie chigosori kurende asobwagale litukuria Jumatatu chiko ya kwadera ase obwakone chinsa 10 nichoko ya reterana na raliaya agendera kurwase egekarekyo ase nyumba ya KCC asomuchoyo iga o Nairobi asogochengera obobwi bwe timu ya Arsenal emambia ya bono asokwimukia agakombe kyo kya EPL gendera gotengere merobirende ya tigaire aseri tukuri magweka chinsa 10 na ndena literumirane ase amaya asenchira yobwengereterane Ishmael Moger.